Hello everyone. Happy Wednesday. This is Attorney Lana Joseph with the Law Office of L. Marcius Joseph and Associates. And today I have another attorney here with me, Attorney Elizabeth Gorey. Hello everyone. I am Attorney Elizabeth Gorey. I'm from Gulf Coast, United States, primarily Louisiana and Texas. I went to law school at the Southern University Law Center in Baton Rouge. I've been practicing for about 4 years. Criminal law and personal injury are my favorite subjects. Okay, so you may be asking, and you see the pictures in the back, you're like, what is all this about? Here's the thing. You know, for the past, most of the time, people refer to me as the immigration queen. Yes, rightfully so. You know that any immigration matter, I got you. But then again, this is not all we do here in the office. So yes, we do criminal defense, so we can help you if you've been arrested or there's a charge against you, but also for your accident cases. And a lot of time, Attorney Gorey, is that people ask, well, what is personal injury? They want to understand what is that so they know who to call. So tell us a little bit about that. So personal injury is a really broad topic. It is injury to your person or extension of your person. Here's some examples. An auto accident. Okay, that's pretty common, right? Yeah. Maybe a motorcycle accident or an 18-wheeler accident. But let's think more broadly. Let's say you are grocery shopping and you slip and fall in the produce section. That's an area of personal injury that we can handle. Not only that, let's say that you are in the parking lot of that grocery store and all of a sudden there's some violent movement. You're running, you fall, you hurt yourself. Wow. That's another area of personal injury that we can definitely help you out with. Yeah, and so I want people to start thinking about it that, hey, anytime there's an accident, reach out to us and say, hey, I forgot blah, blah. Do you handle this? You know, Attorney Liz, can you help me with this? Because most of the time we can. It's just that you're not aware of it. And why exactly? Because a lot of time we've seen, you know, all these billboards with attorneys. I can help you with your car accidents. And then there's so many accidents just in Georgia. I don't know if you guys knew about this, but there's about 151 accidents that happens here every single day. I mean, especially on the 285, it's scary. Scary every day. So if you've been involved in one of those accidents, you want to know what to do. What should they do? First of all, do not try to handle it yourself. If you are on the scene of an accident, you want to call 911. You want to assess your damages. Make sure that you're okay, right? Make sure your family's okay. Then you want to start taking some pictures so that you can document your injury. But the biggest thing is you've got to call us. And the primary reason is the large insurance companies, they have lawyers. They are ready. They are ready to fight you, and you don't know what to do. You don't know what to ask for. You don't understand how to quantify your damages, but we do. So you want to call us immediately, or right after you call the cops. Right. But then you want to call us so that we can help you out. And you know the thing is, a lot of time, there's a lot of people, this is the very first time they've been involved in a car accident. I remember the first time I was involved in an accident, I was already an attorney, and I'm sitting there like, okay, what's going on? What do I do? Do I get out? Do I stay in the car? Do I take pictures? So it is, we understand you are traumatized, and we want to help you through the process. Sometimes it can be a long process, and there are times these, like you mentioned, these insurance companies, they want to take advantage of you. And there are also times where maybe the other party that's at fault has no insurance at all. And you panic, you're not sure how to quantify and say, okay, here's what happened to me. And you probably be missing days at work. There are so many things that can go wrong through the process. I don't want you to handle this by yourself. We stand ready to help you through the process. But guess what? You got to call us. You got to give us a chance to help you because we understand we've been there and we can fight for you. The same way that I've been fighting for my clients in their immigration cases, you best be ready that I will be fighting for you with these cases too. So if you've been involved in a car accident or any accident, slip and fall, I want you to reach out to our office, 770-302-1485. You want to call us. We'll take you through the process. Don't worry about anything. We'll help you understand the process, make sure that your car is fixed or replaced, and we'll make sure that the most important thing, which is you and your family, is taken care of. What do you say?
Absolutely. Give us a call. We're ready to help you out today. All right, guys, thank you. And now we'll be switching in Creole. But just before we do, remember, any immigration cases, or you have a citation, criminal defense, accident cases, we want to be there for you to help you through your process. We've been doing this for the past 4 years, and we're going to continue to do so for you. So call us 770-302-1485. Now, en créole. Bonsoir, bonjour tous les amis, c'est avocat Pepla, avocat Lana Joseph. Et jodi moi gen ensemble avec moi avocat Elizabeth Gory. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Je suis parler français. Et je suis un avocat avec le partner. Avocat Pepla. There you go. See, look at that. You know, it hasn't been that long, and look at Elizabeth, la parler créole, li ka parler français, li ba outi français. But nous la jodi pour nous capable parler ensemble avec vous sous affaire accident. Moi connais que en fait là nous même depuis nous tendons un cas immigration nous dit avocat Pepla. C'est vrai, moi d'accord, parce que nous connaissons moins de bataille pour nous-mêmes pour cas immigration, mais c'est pas celle cas immigration que nous ca aider nous avec yo. Nous avons l'autre type de cas nous ca aider nous avec. Par exemple, si que yo arrêté ou, si que ou gagne un ticket, yo met en charge contre vous-même, tout commencer chaud, ou par contre ça pour faire ou capable relayer nous pour nous capable aider ou avec lui, mais aussi gagne pile fois nous joignons dans un cas accident machine ou bien par exemple nous gen doit aller shopping et puis nous tomber gon bagay qui à terre nous tomber gen de l'air nous gen doit aller non fait on côté et puis yo point tirer et puis gon bagay qui rive nous et en pile fois les types de accidents ça arrive tête nous chaud. Nous pas connait qui est pour aller, nous pas connait qui côté pour nous aller, un des amis moi ou quel côté pour aller ou kon moun pour aller quand y a là. So ou besoin relais dans office nous pour nous capable prendre soin ka ça pour même. Nous gagne avocat Elizabeth qui avec nous côté que c'est ça qu'il fait matin midi et soir. Li comprendre ka immigrant, cas criminel et il aussi comprendre cas accident très bien et je suis capable de garantir que nous pourrons gommer pour nous-mêmes sans point sauf dans type de cas accident ça yo pour nous capable aider ou pour connaître qui ça pour faire parce que normalement les qu'on font accident ou pas comme ça pour faire t'es tout chaud me songe les moi faire un accident bon me senti moi dès là parce que ou pas connaît qui sont pour le faire qui nous pour le relais est-ce que pour sortir dans machine est-ce que pour prendre photo et gender les sites nous même en tant qu'haïtien depuis nous police vini bon même parler nous pas parler encore même parler nous pas parler eh bien nous besoin faire connaître dans cabinet avocat Pepla nous pas seulement faire affaires immigration mais aussi tout nous capable aider ou ensemble avec cas accident que ou capable gagner qui passer ou qui n'importe côté cas accident capable passer et c'est pas seulement si vous joignez nous dans état Georgie que nous ca aider ou il y a différents l'autre côté par exemple si vous joignez nous en Floride si vous joignez nous Louisiana on connaît pile New Orleans nous la aider ou dans Louisiana n'a capable aider ou dans Alabama c'est pour ça que nous là et si que gagne yon dans état que moi pas cité ou pas besoin faire nous capable style faire contact avec l'autre avocat que nous connaît qui ca aider ou mais l'essentiel nous voulons que ou joignez un monde qui est capable d'aider ou parce que quand pile fois il y a monde qui pense que ou capable essayer prendre soin ka ça sans pas gagner avocat un bon chiré parce que là où pour prendre soin type de cas ça assurance compagnie yo sont parti bonne comment on va dire ça ce type bouli que oui yo toujours chercher pour prendre avantage sur vous même nous pas voulons pour prendre avantage sur vous même so même gens que avocat peuple là li dans bataille pour avec cas immigration ou eh bien ou mettre tranquille connaît que avocat peuple là li dans bataille pour avec cas accident ou yo et aussi avec cas criminel si que au joint nous on en prison ou bien au monde qu'on connaît qui est en prison. Zami moi, merci en pile, moi souhaiter que nous prenions information ça yo et nous gain pour nous capable faire en pile information sur affaire accident. Nous pas le bonne information pour aider nous sous type de cas ça yo, mais songez toujours les nous dans 770 302 1485 et avocat Lise, il parle français, m'a fin montrer il parle créole là pour être capable aider nous ensemble avec type de cas ça yo
pas oublier rele nous et songer dans cabinet avocat peuple là, nous nan bataille pour vous sans point sauf. Rele nous. Rele.